mambo katika viwango vitatu. The things which John saw, ambazo zinashughulikiwa katika sura ya kwanza ya Ufunuo. Na utapata the things which are, ambazo zilishughulikiwa in the letters to the churches, and the things to come, ambazo tunazizungumzia baada ya kanisa kuondoka. Bwana apewe sifa. Na unapata katika mstari wa 20 wa Danieli 9, Biblia inazungumzia about the capital of his eternal kingdom on earth. That is in verse 20. That is what the Bible tells us, that basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Bwana apewe sifa. It is his eternal kingdom on earth, and it is called in God's name. Bwana apewe sifa. Mstari wa 21 utapata the evening oblation referred to as time of the evening sacrifice. So utapata ya kwamba, kumbuka huu pia ni ufunuo Danieli anapewa kuhusu mambo yatakayokuja baada ya kanisa kuondoka. Bwana apewe sifa. So unapata ya kwamba mambo haya yatakuja kuwepo, na ni vyema sisi tupate kuyafahamu ili tusije tukaishi katika hali ya kutofahamu tukakosa kujua ni nini ambacho tunastahili kukifanya. Tuwe watu ambao tunatamani kuingia in the ark of the rapture. Maana if we won't make it to enter the ark of the rapture, basi mambo tutayapitia. Bwana apewe sifa. Na utapata ya kwamba Biblia ya Kiingereza inaongea jambo kuhusu even until the consummation, which means until the end of the 7-year period, which is called the Great Tribulation. Bwana apewe sifa. Na utapata Danieli anafunuliwa ya kwamba kutakuwa na hali ya and that we shall determine, that determined shall be poured upon the desolate. Bwana apewe sifa. Yani yale mambo ambayo tunayaona katika ile mihuri ambayo tunafunuliwa yatamwagwa juu ya watu. This refers to all the prophecies being fulfilled regarding the great suffering that Israel will go through the last 3.5 years of the Great Tribulation. Bwana apewe sifa. Ikiwa utakumbuka tuliposoma Matthew hatukufika verse 21, tunaweza soma hiyo Mathayo 24 mstari wa 21. Mathayo 24 mstari wa 21 na 22. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo fupi asinge mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Bwana apewe sifa. Labda unaweza kuniuliza, sasa kanisa limeondoka tena, kuna wateule wapi? Tunaelekea pale. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba at the 3.5-year mark he shall bring an end to sacrifice and offering. Kwa sababu after the rapture of the church, many shall come to Christ once again. Kutakuwa na wakati mwingine wa watu kusikia injili na wengi watamkubali Kristo. Na hapo ndipo unapata katika Mathayo kuna mstari tulisoma ukatuambia ya kwamba na wale watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Ni kwa sababu wamepita katika hali ya dhiki, ile dhiki kuu, na wametoka kuwa washindi ambao hawajainama wala kumwabudu mpinga Kristo. Bwana apewe sifa. Na
Wakati huu hakuna hekalu. But along the way, during the 3.5 years, people will erect a temple ambapo watarishum kutoa sacrifices zao kwenye yale madhabahu. But in the next 3.5 years, utapata kwamba huyu mpinga Kristo atakuja kudestroy the church. Kusudi lake kubwa ni kwamba anapiga vita ili akaweze kumshinda Kristo. Anataka kuyapinga makusudi ya Mungu juu ya watu wake. Kwa kuwa Bwana ana kusudi la kurudi kutawala pamoja na watu wake. Lakini mpinga Kristo anajaribu ya kwamba hawa watu wasiweze kufikiria makusudi ya Mungu. But in the middle of his 7-year covenant, the Antichrist go back on his word in Daniel 7, ambalo tumelisoma ya kwamba ataondoa lile agano alilolifanya na wengi. Bwana apewe sifa. Na baada ya kuliondoa hilo agano, ndipo atakapo ingia katika vita vya ajabu na wale ambao watakuwa wako katika ulimwenguni. The children of God who trusted in Jesus ever since the rapture. Bwana apewe sifa. Na utapata ya kwamba during the rapture, as we see in John chapter 1, unapata ya kwamba sio wote watamuona Yesu akirudi kulinyakua kanisa. But after the rapture, macho ya wengi ambao wamesalia yatafunuliwa. Ndipo wataanza kukua na kiu na kutaka kujua what has happened. The purpose of the Antichrist kupinga na kuharibu kazi ya Kristo hapa ulimwenguni itashindwa at the battle of Armageddon. Bwana apewe sifa. Mahali ambapo yeye mwenyewe atakuwa ameshindwa. The Great Tribulation, wakati ambapo tunaangalia in the first 5 seals we find in Revelation 6, the Great Tribulation occurs after the first 3.5 years. Bwana apewe sifa. Labda tuwe neno letu la siku ya leo ndiposa tuweze kuelewa. Fungua nami Ufunuo wa Yohana 7, wakati ambapo tunakaribia kuangalia the entrance of the 144,000 evangelists. Bwana apewe sifa. Biblia inasema, nitazingatia sana mstari wa 9 hadi wa 14, but kwa haraka nitasoma kuanzia mstari wa kwanza, ya kwamba baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala mti wala hata kutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu ya waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144. Wa kabila ya Rubeni 12,000, wa kabila ya Gadi 12,000, wa kabila ya Asheri 12,000, wa kabila ya Naftali 12,000, wa kabila ya Manase 12,000, wa kabila ya Simeoni 12,000, wa kabila ya Lawi 12,000, wa kabila ya Isakari 12,000, wa kabila ya Zabuloni 12,000, wa kabila ya Yusufu 12,000, wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao,
wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Malizia baadaye. Bwana apewe sifa. So unapata ya kwamba katika kila kabila Bwana alikusudia kuwatia muhuri watu 144 kutoka kwa kila kabila za Israeli. Kabila la Dan hapa halijatajwa, maana watu wa kabila hilo walikuwa na mazoea ya kuabudu miungu, na hata baada ya wokovu walikuwa wepesi wa kurudi katika dhambi. Bwana apewe sifa. Now it comes a time when there is the lawless spirit at work. Bwana apewe sifa. And the mystery of iniquity will be on a rampage. Bwana apewe sifa. Itakuweko roho, the lawless spirit, na roho ya uovu. Bwana apewe sifa. Na utapata ya kwamba muda fulani kutakuwa na tabia ya vita na kusababisha uharibifu. Bwana apewe sifa. Huu ni muda ambao watu watakuwa kamwe, despite the fact na huyu aliyejivalisha vazi la mpinga Kristo, wakidhani ya kwamba yeye ndiye mfalme wa amani. But in the second 3.5 years, not only will the people have to contend with the unrestrained evil, but will also contend with the Antichrist, whose agenda mainly is to defeat Christ, to eradicate the plan of God and defeat Christ. Na hili tu, Kristo aje in his aje katika utawala wake, itabidi ni lazima mpinga Kristo ashindwe. Bwana apewe sifa. Na ndio maana the battle of the Antichrist na wateule, the tribulation saints or the tribulation believers, itaworsen in the second 3.5 years to make 7 years. Bwana apewe sifa. After the 7th year, mpinga Kristo atashindwa na Kristo, na ndiposa kutakuwa na the millennial reign after that. Bwana apewe sifa. Ukisoma Danieli 7 utapata the origin of the Antichrist. Sehemu hiyo Pastor Nelson anaielewa sana, although haitakuwa ya leo, itakuwa ya siku nyingine. Sisemi ya kwamba siielewi. But with the opening of the 6th seal at the end of Revelation 6, naamini tulisoma hiyo Revelation 6, si ni kweli? At the end of Revelation 6, we see the judgment of God begin. Na ndio unaona wakati the judgment of God begins, hapo ndipo tunaanza kuona the entrance of the 144,000 evangelists in Revelation chapter 7. Bwana apewe sifa. Katika Ufunuo wa Yohana 6:9 tuliona the souls of those who were slain for the word of God and the testimony they held under the altar. Bwana apewe sifa. Wakati ambapo mambo hayo yanafunuliwa, bado kuna watu wana kiu na moyo wa kumtafuta Kristo, na wanaendelea, wako katika hali ya dhiki,
lakini mioyo yao bado inaugua kwa ajili ya Kristo. Na kuna wakati ambapo nilikuwa nafundisha nikisema ya kwamba wakati huu the only solution for any conflict will be bloodshed. Na hapo ndipo unakuja kupata ya kwamba kuna wale believers ambao those who were slain, waliouawa kwa ajili ya Kristo in the tribulation. Bwana apewe sifa. Na ndiposa ukiendelea kusoma tukiendelea kusoma sehemu hiyo tutakuja tupate those who were slain during the tribulation, sauti zao wanauliza hawa malaika ambao wanatokezea. Bwana apewe sifa. Mstari wa 13 unasema, akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Mstari wa 14 unatuambia, nikamwambia, Bwana wangu wajua. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika ile dhiki iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wangeweza kumtafuta vipi Kristo baada ya kanisa kuondoka pasipokuwa na watu wa kuwafundisha? Bwana apewe sifa. Hawa ni watu ambao mwanzo walikataa Injili, walikataa ushirika ule ambao tumefundishwa asubuhi, walikataa kudumu pamoja na kumega mkate pamoja, maana waliona ni upuzi. It is until now the church is gone. Vile niliwaambia